Okay, in last class, we started the chapter low temperature physics. So, we have seen the introductory part of the low temperature physics and how the various procedures evolved to achieve the low temperatures very near to our absolute temperature, that is minus 273 degree Kelvin. So that after that we have seen what is critical temperature and how helium will be liquefied by using Kapitja's method. So helium is the last gas which was liquefied because of its critical temperature is very low, that is minus 268 degrees centigrade. So in Kapitja's method, both adiabatic expansion and Joule Kelvin expansion will be used in order to get the low temperature, that is the critical temperature of the helium, below which only it will be liquefied, that is minus 268 degrees centigrade. So we have seen this topic thoroughly yesterday. So today we are going to see the topic adiabatic demagnetization. Adiabatic demagnetization. This is another procedure to achieve the low temperature below 1 Kelvin. So, by using the combination of adiabatic expansion and Joule expansion in the Kapitja method, we almost reached the temperature around minus 268 degrees centigrade, which is the critical temperature of the helium in order to liquefy that. But in order to achieve the temperature below 1 Kelvin, so we should go for the process adiabatic demagnetization. So which is the temperature which is very near to the absolute zero. Absolute zero. Okay. So what is the main principle involved in the adiabatic demagnetization? It's very simple. You see, whenever a already magnetized paramagnetic substance, already magnetized paramagnetic substance suddenly demagnetized in an adiabatic manner, then there will be a huge fall of its temperature. Huge fall of its temperature. Let us take a paramagnetic substance which is already magnetized. If we suddenly demagnetize that paramagnetic substance in an adiabatic manner, then the temperature of that paramagnetic substance will be fall down. This is the simple principle involved in adiabatic demagnetization. Why the temperature of the magnetized paramagnetic substance will be fall down whenever it is demagnetized in an adiabatic manner? That means for the purpose of demagnetization, the magnetic substance gets energy from itself only. For the purpose of demagnetization, the paramagnetic substance grabs the energy, receives the energy from itself only. So that is why the temperature of that paramagnetic substance will be fall down.
So by using this principle, we can achieve the temperature below 1 Kelvin. That is very nearer to absolute zero. If originally the substance is already having sufficient low temperature, then the fall in temperature will be very quite appreciable. ఒకవేళ ఇది already the substance having very low temperature, then we can get the temperature below of that low temperature of the substance. So that is the procedure which is involved in the adiabatic demagnetization. So this procedure is employed to reach the temperature below 1 Kelvin. So the principle involved in this is, once again I tell you, involved very simple. So already magnetized paramagnetic substance, if it is demagnetized suddenly in an adiabatic manner, then the temperature of that paramagnetic substance will be fall. The principle involved in this is for adiabatic demagnetization, the paramagnetic substance receives energy from itself only. అది తను డీమాగ్నటైజ్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి శక్తిని, ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ డీమాగ్నటైజేషన్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దాంట్లో నుంచి అది తీసుకోవడం వల్ల, పదార్థము తీసుకోవడం వల్ల అది ఏమైపోతుంది, దాని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద adiabatic demagnetization, and this is the operators which is used for adiabatic demagnetization. So you see, so we can see, say, step by step procedure how to get the low temperature near to zero, absolute zero temperature by using these operators. You see, the paramagnetic substance, for example, gadolinium sulfate, is suspended in vessel A, which is connected to a vacuum pump. So this is a vessel. This is vessel A. This is connected to the vacuum pump, and in this vessel, the paramagnetic substance P, that is gadolinium sulfate, is suspended. వేలాడతీయబడి ఉంటుంది. So in the vessel A, paramagnetic substance, for example, gadolinium sulfate, is suspended in a small vessel, without touching the walls of the vessels. The paramagnetic substance is suspended in this vessel A, and this is again connected to a vacuum pump. Now the vessel A is surrounded by liquid helium, which is at the temperature 1 K, placed in a Dewar flask P. Now this vessel A is surrounded by another Dewar flask B, in which the helium liquid will be taken, having temperature very nearer to 1 Kelvin. So ఈ వెజల్ చుట్టూ మరో దేవార్ ఫ్లాస్క్ బిని తీసుకుంటారు. ఈ దేవార్ ఫ్లాస్క్ లో లిక్విడ్ హీలియం ఈస్ టేకెన్, విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ nearer to 1 Kelvin. So next, this again surrounded by another Dewar flask C containing liquid hydrogen. You see, again this Dewar flask B again placed in another Dewar flask C. This is vessel A and Dewar flask B and Dewar flask C. Placed in the Dewar flask C, this vessel can contain liquid hydrogen. Okay, now a strong magnetic field is applied to magnetize the paramagnetic substance. The coils M around the A are used to measure the temperature
by susceptibility measurements. So there is an arrangement of strong magnetic field in order to magnetize this paramagnetic substance, and some coils are there, some coils arrangement are there around the vessel A in order to measure the temperature of the paramagnetic substance. Okay, this is what about the components involved in the paramagnetic operators. A vessel A is the vessel which is connected to vacuum pump, and the paramagnetic substance gadolinium sulfate is suspended in it, which is not having any contact with the vessels of the walls of the vessel, and this vessel A is placed in another dewar placed flask B, which contains helium, liquefied helium having temperature 1K, and again this dewar flask B placed in another dewar flask C, which contain liquid hydrogen, and there is an arrangement of magnetic arrangement of magnets in order to magnetize the paramagnetic substance, that is gadolinium sulfate, and these are the measuring coils around the vessel A. So this is the setup of adiabatic demagnetization operators. Now we can see the procedure. So what is the procedure involved in this? First of all, the vessel A is filled with the helium gas. The helium gas having very highly conducting capability at very low temperatures. So the vessel A now is filled with the vessel A now is filled with helium gas, with this helium gas having the property of high conducting property at very low temperature, so that the paramagnetic substance P comes in thermal contact with the liquid helium which is in B and cooled to 1 Kelvin. సో మనం మొదటగా వెసల్ ఏ నందు హీలియం గ్యాస్ ని తీసుకుంటాం. దిస్ హీలియం గ్యాస్ హ్యావింగ్ కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీ అట్ వెరీ లో టెంపరేచర్, వహన ధర్మాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వెసల్ ఏని మనం హీలియం గ్యాస్తో నింపేసామో, సో అప్పుడు the suspended paramagnetic substance is in contact with the liquid helium which is in the dewar flask B. సో ఈ కండక్టివ్ ప్రాపర్టీ వహన ధర్మం కారణముగా ఈ గెరలోనియం సల్ఫేట్, దట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ అనేది dewar flask బిలోని లిక్విడ్ హీలియం తోటి వహనంలోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ది కండక్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది హీలియం గ్యాస్. ఎప్పుడైతే gadolinium sulfate, that is paramagnetic substance having conduction with the liquid helium in the dewar flask B, then the paramagnetic substance will be cooled to the temperature 1 Kelvin. Why? Because the temperature of the helium gas is 1 Kelvin. కనుక వెంటనే ఈ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కడికి తగ్గిపోతుంది? 1 Kelvin కి తగ్గిపోతుంది. బికాస్ నౌ ద పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ ఈస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద లిక్విడ్ హీలియం ఇన్ ద dewar flask via helium gas which is filled in the vessel A. That is the point involved in the first step. Next we go to the second step. You see, now the magnetic field is switched on. Now we already said there is a magnetic field set up at outside of the dewar flask C. Now this magnetic field is switched on. Now what will happen? The heat produced during the process of magnetization is conducted away by the gaseous helium in A to the liquid helium B. ఎప్పుడైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసామో అప్పుడు ద పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్
will be magnetized. So ఎప్పుడైతే అది మ్యాగ్నటైజ్ అయిందో what will happen? Then immediately the temperature of the paramagnetic substance will rises up. దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రత అనేది పెరుగుతుంది. అయితే we already know that this paramagnetic substance having conduction with the liquid helium in the Dewar flask B. So now what will happen is the raised temperature, the increased temperature of the paramagnetic substance will be given to this very low temperature of helium, liquid helium, through the helium gas. కనుక ఇప్పుడు ఈ పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ యొక్క పెరిగిన ఉష్ణోగ్రత దేని కారణంగా, బికాస్ ఆఫ్ ద అప్లైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, పెరిగిన ఉష్ణోగ్రత అనేది దేనికి చేరవేయబడుతుంది? దీవార్ ఫ్లాస్క్ బిలో ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ హీలియంకి చేరవేయబడుతుంది. దెన్ అగైన్ దిస్ paramagnetic substance keep its temperature at 1 Kelvin only. So as we switch on the magnetic field, the temperature of the paramagnetic substance will rises up, but the increased temperature will be given to the liquid helium. Then the temperature of the paramagnetic substance remain same and is at 1 Kelvin only. కనుక మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినా కూడా అది పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచరు 1 కెల్విన్ వద్ద మాత్రమే ఉంటుంది. పెరిగిన ఉష్ణోగ్రత హీలియం గ్యాస్ ద్వారా దీవార్ ఫ్లాస్క్ లోని లిక్విడ్ హీలియం కు అందజేయబడడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. నౌ we can move on to the third step. What is that? The helium gas from the chamber A is now pumped off by using the vacuum pump so that P is thermally isolated from B. This is the main crucial point in the procedure. What is that? Now what we can do now is the helium gas in the vessel A is pumped off by using the vacuum pump. వాక్యూమ్ పంపును ఉపయోగించి వెజల్ ఏలో ఉన్నటువంటి హీలియం గ్యాస్ ని వెలుపలికి తీసివేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వెజల్ ఏలోని హీలియం గ్యాస్ వెలుపలికి తీసివేయడం జరిగిందో అప్పుడు ద పారామాగ్నెటిక్ సబ్స్టాన్స్ ఇన్ ద వెజల్ ఏ విల్ బి థర్మల్లీ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ బి. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే హీలియం గ్యాస్ వెజల్ ఏ నుంచి తీసివేసామో అప్పుడు దిస్ paramagnetic substance is not in contact with the liquid helium in the vessel B. This is this is in contact with the helium, liquid helium in the vessel B via helium gas which is in the vessel A. Now the helium gas is taken out by using the vacuum pump. Now this is now thermally isolated. కనుక paramagnetic substance ఇప్పుడు ఎటువంటి థర్మల్ కాంటాక్ట్ లో లిక్విడ్ దీవార్ ఫ్లాస్క్ లోని లిక్విడ్ హీలియం తోటి ఎటువంటి థర్మల్ కాంటాక్ట్ లో ఉండడం అనేది జరగదు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్, మెయిన్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ ప్రొసీజర్. నౌ ఆఫ్టర్ దట్ యు సీ నౌ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ స్విచ్డ్ ఆఫ్. At this position, whenever the paramagnetic substance is thermally isolated with the helium, liquid helium, the Dewar flask B, now the magnetic field is switched off. So that means this paramagnetic substance is to be demagnetized. వెంటనే ఏమైపోతుంది? ఇది నిరయస్కాంతీకరించబడాలి. ఇది ఏ విధంగా నిరస్కాంతీకరించబడతా ఉంది, డిమాగ్నటైజేషన్ అవుతా ఉంది? ఇన్ ద మేనర్ ఆఫ్ అడియాబాటిక్. అంటే ఏమిటి? ఇది ఎటువంటి థర్మల్ కాంటాక్ట్ లేకపోవడం వలన మనం ఇది ఏ విధంగా డిమాగ్నటైజేషన్ అవుతా ఉంది? అడియాబాటిక్ మేనర్ లో డిమాగ్నటైజేషన్ అవుతా ఉంది. సో the demagnetization needs some energy. So in order to demagnetize itself, what paramagnetic substance do now is the energy required for demagnetization
it extracts energy from itself. సో డీమాగ్నటైజేషన్ కావాల్సిన ఎనర్జీని అది తన నుంచే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడం వలన the temperature of the paramagnetic substance will be fall down below 1 Kelvin. Why? Because this paramagnetic substance is already at the temperature 1 Kelvin. Now it's again extracting energy from itself in order to demagnetize. Then what will happen? The temperature of the paramagnetic substance will fall down. That means the total temperature of the paramagnetic substance will be below 1 Kelvin. This is how this temperature can be measured by these coils which are around the vessel A. This is how we can achieve the temperature below 1 Kelvin by using adiabatic demagnetization. This is the 4 steps involved in this procedure in order to achieve the temperature, very low temperature below 1 Kelvin. This is what is about adiabatic demagnetization. This is a very important question, a very important one in the entire low temperature physics. So this is the only procedure by using which now we are getting the low temperature below 1 Kelvin. Below 1 Kelvin. So again we can see briefly about this adiabatic demagnetization. So what is adiabatic demagnetization? Whenever a magnetized paramagnetic substance is demagnetized in a adiabatic manner, then